Das Meer ist ja sozusagen der Ort, wo Leben entstanden ist. Und diesen Ort zu sehen und zu sehen, wie Leben entsteht und wie Leben wächst, hat einfach eine ganz große Faszination. Zu leben heißt ja in Bewegung sein, eigentlich in einer Situation zu sein, in der man Möglichkeiten hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was wir ganz oft für gegeben hinnehmen. Und die Vorstellung, dass es gar nicht normal ist, kommt uns erst dann, wenn der Tod nahe ist. Und je älter man wird, desto präsenter wird halt der Gedanke, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Und desto präsenter wird wahrscheinlich auch der Gedanke, dass man jetzt was tun möchte, damit man länger leben kann. Das Problem ist an halt so das Thema Gesundheit ist, es wird sehr präsent für mich in dem Moment, wenn ich krank werde, wenn ich realisiere, wenn ich die Diagnose bekomme, oh, du hast was, dann ist so, oh, jetzt möchte ich das aber ändern. Und irgendwie wollen wir alle immer eine schnelle Medizin so und jetzt bist du wieder gesund. Aber leider läuft es halt nicht die ganze Zeit so. Which is your beat? That's what I want to remove. Also ich habe wahnsinnig Respekt vor Ärzten. Das ist eine Art von Verantwortung. Ich würde mir das nicht zutrauen. Es ist was anderes, eine Firma aufzubauen und dafür Verantwortung zu tragen. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. Sie drucken quasi ein passendes Ersatzteil, ein passendes Knochenstück, setzen es ein und dieses Knochenstück löst sich über die Jahre auf und die Knochen wachsen nach und ersetzen dieses Provisorium. Und das ist faszinierend. And traditional thinking was bones don't heal. So you need a permanent implant inside. And after using these implants, we've shown over time, bones do heal. And these modern implants don't cause any reactions, don't cause very major side effects. And I think we're probably one of the early movers for using these bioresorbable implants. Our company is known to repair big skull defect. When I say big, it's almost like half the skull gone. So this is the part. This is the part. And how often do you have to fill it up again? Oh, actually we only fill up once a day. It's 3 layers, right? More than 3. Okay. 6 layers. Imagine you are an architect. You build the world's tallest building. I see. When the building architecture is finished, you have to remove the scaffold. We remove the scaffold. How do you remove it? By degrading it into carbon dioxide and water. So it's a biodegradable. Just You could say. But the rate, see, the most important part over the last 10 years, we have found that we stumble on a scaffold where the rate of degradation is slow. So the cells have time to grow. Yes. Yeah. Everybody's talking about personal health and customization, and like we know that everybody is different and every fracture is different. So I think using 3D printing technology to kind of customize spare parts for your body, if you so will, is just... You can solve the fixation problem, you solve the molding issue, and you reduce operating time. The 3D printing advantage is that you can customize. Previously, customization is very costly and very long time.
typically 2 months. Now, I think we can do it in 1 week if we have. And we even wanted to see the possibility of doing it in 3 days. Yeah. Is it especially hard to found a company in the health sector, to do a startup here? 2000 and before. If you're a university professor, it is a dirty word Why? to do enterprise. That time, the concept of professor is to teach, is to do research. So it's much easier now, nowadays? Oh, now, because Singapore relies on entrepreneurship. This is now the criteria for promotion and tenure. Also wenn es von einem Professor nicht erwartet wird, dass er gleichzeitig Unternehmensgründer sein kann und darf, dann ist es schwerer. Also als ich meine Firma vor 18 Jahren gegründet habe, da war Deutschland auch noch ein anderes Land. Es ist einfach so, wenn Forschung und Entwicklung oder Startups nicht wertgeschätzt werden, dann hat man halt gerade am Anfang, wenn die Gründungsbedingungen nicht optimal sind, hat man es halt schwer, eine Förderung zu bekommen, Leute davon zu überzeugen. Es ist einfach dann gesellschaftlich nicht so cool, wie es halt jetzt ist. Und dann ist es halt schwerer. Man muss halt mal ein bisschen sturer sein am Anfang. Singapur ist wahnsinnig effizient, super aufgeräumt, super sauber, nie irgendwie Stau. Es funktioniert einfach alles. Es ist faszinierend, das jetzt hier zu sehen und sich vorzustellen, dass es vor 60 Jahren einfach ein Entwicklungsland war und jetzt in ganz vielen Aspekten einfach viel moderner aussieht als zu Hause. 好，打电话来，不然你说他不在。哦，那出国还是什么有宴会也不在哈。谢谢。OK， 拜拜。Also ich glaube, im Kontext von Medizin sprechen wir ganz viel über Hightech, DNA-Manipulation, diese ganzen Dinge, die alle möglich werden durch Technologie. Und auf der anderen Seite ist da dieses alte Wissen, also wie heile ich, welche Kräuter benutze ich, oder auch, wie bin ich einfach da für einen anderen Menschen. Wie wichtig ist denn eine Beziehungsebene für die Heilung von einem Patienten? Wie wichtig ist, dass da jemand da ist, mit dem ich sprechen kann, zu dem ich Kontakt haben kann? Okay. Let's check for you. Okay. Good. 因为中药是主要是保持传统，那么西医是讲究科学，所以科学的东西他们可以借助很多现代化的仪器，可以了解这病情。人家讲一滴血验出几十种病，这是好事。那么如果我们中医就要靠我们中医的经验，四诊八纲、望闻问切来了解这个病情。那么除非我们这个累积很多经验，但是这个我觉得西药这样会比较快，它已经很快了，所以我们就要走向科学嘛。那么口腔界面科学一进步，人也可能寿命也跟着延长，已经进入太空，太空已经发生什么事情，我们已经开始要懂，不能够我们全部看不懂月亮是怎么样，这样就又不同了。
it's really weird that we could send the spacecraft to Mars and we don't talk about toilets. And people just want to be awesome, but when it is an embarrassing taboo, they cannot be looking awesome, so they avoid the subject. But we need to solve important things, and not being awesome is not very important. This one is actually a seat. Yes. And if you take off, then you're sitting on the pot, and this is a chamber pot. You can take out and you can throw it away. A chair like this costs like $100. Okay. It's very, very cheap. And you're the only guy collecting these, right? I guess after this interview, maybe more people will collect. Sure. Yes. This is the Chinese one. Okay. Yeah, I used when I was a child. Okay. If you don't have a toilet, there are many problems. The children under 5 have very little body resistance, and diarrhea can kill them. And each year, mortality rate is hundreds of thousands people. And all these are very unnecessary deaths that's happened. Yeah. And right now it's still happening in India and Africa, in the ASEAN countries. And I think that it is something that is so preventable, and we should start to talk about it, and then we will take action. You founded the World Toilet Organization, and when I first read that, I was like, why? What is this? So we don't really build toilets, but by making it legitimate and a serious subject, people stop running away from the topic, and the ecosystem around toilets changes. Yeah. And it's very beautiful, you can see. Yeah. And I found it in Turkey. Yeah. Wenn man als jemand, der in einem reichen First World Land aufgewachsen ist und immer einen Zugang zur Toilette hat, dann ist es halt was super Selbstverständliches. Wenn ich aber auf einmal in ein Land reise, wo ich keine Toilette zur Verfügung habe, dann ist es ehrlich gesagt schon immer eine Erfahrung von, oh, krass. Und immer mehr Menschen leben immer länger. Und nichtsdestotrotz ist das Gesundheitssystem oder der Zugang zur Medizin nicht überall auf der Welt gleich. Und ich glaube, das ist keine Frage des Hightechs, sondern es ist eine Frage der Politik. Wie mache ich eine gute Grundversorgung in allen Ländern zugänglich? Hier in Singapur ist es so ein bisschen schwierig. Also das klassische Modell, wie es eigentlich funktioniert, ist, dass der Arbeitgeber die Versicherung bezahlt für den Arbeitnehmer. Und es wird immer teurer, alle Menschen zu versichern. Eigentlich ist das System so gebaut, dass leider zu viele Menschen krank werden, vor allen Dingen lebensstilbedingt. Also wir essen zu fett, machen zu wenig Sport, also kümmern uns eigentlich aktiv zu wenig um unsere Gesundheit. We are a health tech firm that also own a brokerage license so that we can help companies shift their insurance money into prevention so that they can help their employees improve and also reduce their healthcare costs. Most companies buy insurance for their employees, but they only benefit if they have to see a doctor or go to the hospital. Yeah. So why not shift that money into prevention? Sicknesses you can easily quantify, right? So it is kind of relatively easy to say, okay, that many people have this sickness or that. But how do you measure preventing diseases or preventing sicknesses? We actually have the baseline because we actually have all the past claims. That's when they've seen the doctor or hospital. We also do year-on-year blood tests. So with the year-on-year, you can actually see progress before and after. So then gathering information is kind of the core of what you do? Exactly. We can actually
do a risk analysis to each employee. We can give each employee a health risk rating. We call it a health age. If your health age is much older than your real age, you have a lot of bad habits. If it's younger, then you're really healthy. And employers can actually reward employees if they fix their health age. So they can lose weight, they can fix their diabetes, their cholesterol. So there's very many ways to reward employees. Auf der einen Seite ist es gut, wenn Menschen sich gesünder verhalten. Damit tun sie natürlich sich selber einen großen Gefallen. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum sie das tun, aus welcher Motivation heraus. Und was halt passiert, ist, dass positives Verhalten angefangen wird zu incentivieren. Also ich kriege eine Apple Watch oder irgendein Messgerät und ich kann halt messen, ob die Leute sich gesund verhalten. Und wenn sie das so machen, dann müssen sie weniger für ihre Versicherung bezahlen. Ich finde nur, da dreht sich was um. Da dreht sich der Effekt um, ich tue das nicht mehr für mich, sondern ich tue das, um einer Versicherung zu entsprechen oder einem öffentlichen Bild zu entsprechen, wie ich mich verhalten soll. Und das finde ich schwierig, weil es einfach sehr unfrei wird. Ich gehe laufen, weil es für mich eine Methode ist, stresslos zu werden und mich gut zu fühlen und mich auch am Leben zu fühlen. Also sich selber zu bewegen, gibt mir das Gefühl, am Leben zu sein. Und das ist das Wichtige, finde ich. Und nicht, ich tue das nicht, um einem Ideal zu entsprechen. The secret of life is to cherish every moment that we have, and to make meaning out of the things that we do. And it's whether we prioritize things the way we want it to be, yeah, and the way we want it to turn out, yeah. Mr. Lim, 吃饭. Okay. Mr. Lim, he's a very cheerful and optimistic man. He sees the good things in life and tries to appreciate everything that he has right now. And he did share with me that although time is very short, he would like to make the most out of it. Death is still a taboo in Singapore and especially in the Asian context. Yeah, people don't talk about death a lot. Yeah, people talk about promoting health and being healthy, not to fall sick and all. But I guess towards the end of life, we can still promote some sense of control for the patient. Like they can still do certain things for themselves. Klar, wir haben alle immer halt Angst vorm Tod. So, und wenn ich an diesem Ort hier bin, dann sieht es halt alles so gleich aus. Und es ist am Ende dann auch für alle gleich. Egal, wie sie gearbeitet haben, was sie für ein Leben geführt haben, sie enden dann alle, oder wir alle enden an diesem Ort. Und so hat man halt den Tod als einen Punkt und den Beginn des Lebens als einen anderen Punkt, wo wir alle eigentlich gleich sind. Und das Leben ist endlich. Und man kann sagen, ja, das ist ganz schrecklich. Auf der anderen Seite kann man aber auch diese Begrenztheit nutzen, um zu sagen, okay, meine Zeit ist kostbar. Ich muss mir überlegen, wie möchte ich
meine Zeit auf der Welt verbringen und was möchte ich tun in der Zeit. Insofern kann quasi dieses Gucken auf den Tod auch total bereichernd sein, um zu überlegen, wie lebe ich denn mein Leben? What we have found was really interesting. When we tumble the cells in 2 axes, like Yeah. that, it proliferates 3 to 4 times more. So by mimicking the Mother Nature, we really hope that one day I can grow the entire jaw of yours and you will not be rejected. Suppose one day you become Dr. Frankenstein. You grow a creature with the body of a pig and the head of a human being. Okay? And then the end of experiments, what are you going to do? I can grow body parts, but not another human being. Because if you don't draw the line, then you're a mad scientist. A mad scientist is the one that has no limit. I think scientists must have limit. You cannot do everything, especially when you're near to playing God. Many of the entrepreneurial ideas come from research activities. Essentially what we did was we developed a form of bacteria which is not viable. So it's not alive, it can't reproduce, it doesn't replicate. And we used that to expose cancer cells to it, colorectal cancer cells to it, to see what kind of response they had. So when we did it in this lab, we actually found that it inhibits the growth of the cancer cells to a very large extent. So the cell proliferation drops to about 20% after the treatment. Okay, and could it actually lead that the tumor is completely gone, or? Potentially, yes. So that's what we're working on now. We're trying to see if we can use the same inactivated bacteria for a longer study to see how it works. And we think that apart from completely clearing the tumor, we think it can develop the immune response of the body as well, because the immune system of the mice was able to fight off any future challenges of the tumor. But for the 2 higher doses, all of them survive. Oh wow. Also wenn das wirklich funktioniert, dann wäre es krass. Also kann diese Methode wirklich dazu beitragen, dass man Krebs besser in den Griff bekommt. Man tut sich am Anfang schwer, irgendwas zu versprechen, was dann wahrscheinlich so eintritt, weil die Phase von jetzt diesen positiven Zeichen bis ich bin auf dem Markt halt sowas wie 5 oder 10 oder noch mehr Jahre sein kann. Das, was da passiert, ist halt natürlich trotzdem faszinierend, weil man an einer Heilungsmethode von einer der schrecklichsten Krankheiten arbeitet und merkt so, ja, Mensch, man sieht eine Route, man sieht einen Weg, wo man neuen Zugang zu dem Problem hat, was man mit bisherigen Methoden nicht in den Griff bekommen hat. Den Wunsch, das Leben als solches besser zu verstehen in all seiner Komplexität und wie es tatsächlich eigentlich funktioniert und darüber neugierig zu sein und zu überlegen, wie kann ich denn Krankheiten heilen, das steckt in der Natur des Menschen. Also die Neugier, das ist für mich das Gleiche wie wir probieren auf andere Planeten zu fliegen oder einen anderen Kontinent zu entdecken. Und wir probieren immer mehr zu verstehen und wir kommen weiter und wir verstehen immer ein bisschen mehr. Aber in Gänze wissen wir immer noch nicht, wie es ganz funktioniert.
Ich glaube, das macht das Leben einfach so faszinierend für uns.